Hello, Carolina. Good morning. Okay, Carol, we're going to start. No aparecieron tus compañeros, así que comencemos la clase. Are you ready? Yes? Yes. Okay, so let's start with this. We're going to make a little review about the simple present. Ustedes la estudien, se aprendan el significado, etcétera, ¿verdad? Recuerda que hemos estado estudiando el presente simple y necesitamos saber muchos verbos para poder utilizar ese tiempo y todos los demás tiempos verbales que vengan, ¿verdad? Así que ahora vamos a hacer un pequeñito repaso del presente simple. Así que let me share that, Caroline. Okay, Carol, so it says, life on the space station. Astronauts on the International Space Station have a busy schedule. Every day they wake up at 7 GMT. From 7 to 8, they wash up and eat breakfast at 8 in the morning. After they talk to ground control, their work day begins. The astronauts don't do the same things every day. Their schedules change every week. The astronauts don't work all the time. Each day they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon. After dinner they have free time. Then it's time to go to sleep. Sometimes this isn't easy because the sun rises and sets 16 times each day on the space station. The astronauts' work doesn't end on Friday. They work a half day on Saturday and all day on Sunday. Astronauts are very busy people, right? So here you have a reading. Tienes un texto. First of all, you're going to read it, okay? Can you read the whole text, Carolina? ¿Puedes leer todo el párrafo? The International Space Station have a busy schedule. They wash up. At Wake up, sorry. 7 and from 7 to 8 they rise up and at breakfast at 8 in the morning. They carry ground control in they lack the ground control. They force that making the astronaut that scientists are mission they schedule methods it is because the sun rises it die as the star station. The astronaut walk the west end of the day. They walk day to day and I die on Sunday as are very busy. Excellent, Caro. That's great. Perfect. Just pay attention to some pronunciations, right? But that's good. Okay. So now, about this, Carolina,
we're going to answer this. Match each of the astronauts' activity with the correct time. Here you have this. Number 1, they wash up and have a breakfast. So we're going to read this information again. So it says, letter D, from 7 to 8 in the morning. It says, they wash up and eat breakfast. So here you have the first answer, right? For the number 1. What about the second one? It says, they talk to ground control. So let's read it. Ground control. Okay. They call, look at this one. They call the ground control in their countries, right? At what time? At 8 in the morning. So let's look at this at 8 in the morning, and we have the letter A here, right? So that will be that one. 8 in the morning. What about number 3? They exercise, right? So it says here, each day they exercise for an hour in the morning and in the afternoon. So that is letter E, right? That will be our answer, right? So they exercise for an hour in the morning and an hour in the afternoon, right? Let's see 4. They have some free time. All the time it says they work for an hour in the morning or after dinner. Look, they have free time. So that would be letter B, right? That will be the answer for that one. They have some free time, letter B. And the last one. They need to work half day on Saturday. So that will be letter C, right? So they need to work a half day. Here you have the answer for that one. They work a half day on Saturday. So that will be the answer for that one. Okay? So let's continue. Complete the exercise to learn about the grammar in this lesson. Find the sentences in the article from exercise 1 and write the missing words. The astronauts do the same thing every day. So let's go here. Vamos a buscarla acá en el texto. So it says, the astronauts, look, don't do. Aquí tenemos el verbo, ¿eh? Don't do the same thing every day. So we're going to write it here. Don't do. Si ustedes estudiaron la lista de verbos, saben qué significa este verbo. Hacer, ¿verdad? Los astronautas no hacen la misma cosa todos los días. Astronauts don't all the time. So let's do this. Astronauts don't work. No trabajan todo el tiempo. So let's write it here. Astronauts don't work all the time, right? And the last one. The astronauts work doesn't on Friday. Let's see. The astronauts work, look, doesn't on Friday. So we're going to write here, and, right? So the astronauts work doesn't end on Friday. El trabajo de los astronautas no termina el viernes. Continúa, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice aquí, todavía trabajan mediodía el sábado, ¿verdad? Y todo el día el domingo. Los astronautas son personas muy ocupadas. So there you have them, right? Okay. So let's continue. It says, circle doesn't or don't to complete each sentence. Astronaut on the International Space Station doesn't
because you're talking about one. Look, an astronaut, right? Doesn't have a lot of free time. ¿Qué van a hacer acá? Van a elegir la respuesta correcta. Doesn't or don't. Recuerden que van a utilizar doesn't con tercera persona singular y don't con primera persona singular y segunda persona del plural. Así que lean bien cuál es el sujeto de la oración y así van a elegir, ya sea doesn't or don't. ¿Ok? So you're going to have around 2 minutes. Van a tener 2 minutos para elegir la respuesta correcta y luego la vamos a chequear todos juntos. ¿Ok? So work. Remember, if you have questions, just raise your hand and I will help you. ¿Ok? So you have 2 minutes. 2 minutos para elegir la respuesta correcta y luego vamos a revisarlas juntos. ¿Ok? So welcome Miss Anna and Miss Delmi. Okay, let's check the answers. What about the number 2, Carolina? Astronauts, doesn't, or don't? Which could be the answer for that one? Don't. Yes, right? Astronauts don't work all day on Saturday. Yes. Estamos hablando de los astronautas. Entonces, don't. Perfect. What about the number 3? Miss Anna? An astronaut doesn't or don't? What do you think about that one? Doesn't, yes. Because you're talking about one astronaut. So an astronaut doesn't have the same schedule every day. Excellent, that's good. Number 4, Carolina. We doesn't or we don't? Don't, yes. So we don't work on weekends. Perfect, that would be 5. I doesn't or I don't work in an office, Miss Anna? Doesn't or don't? Which could be the, yes? Doesn't or don't? Excellent, don't. Estamos hablando de I, ¿verdad? So I don't work in an office. Nice. Carolina, my office doesn't or don't have a window. Doesn't, yes, because you're talking about your office, right? Si tuviéramos que sustituir office, utilizaríamos ¿qué pronombre? It, ¿verdad? Entonces, tercera persona. What about 7? She doesn't or don't travel for her job, Miss. Doesn't, yes. Tercera persona singular, so she doesn't travel for her job. Nice. 8. You doesn't or don't have a busy schedule. Here you know, you don't, right? You don't have a busy schedule. That would be, right? Excellent. Very good. Okay, let's do the last exercise about simple present. Change each affirmative statement to a negative statement. Here you have an example. My brother has a job. That is an affirmative sentence. So you're going to change the affirmative one into a negative. So my brother doesn't have a job. Right? ¿Qué van a hacer? Acá tienen las oraciones afirmativas. Ustedes las van a convertir a negativas. ¿Ok? So, acuérdense de lo que hemos estado utilizando, ¿verdad? Que auxiliar doesn't or don't, dependiendo siempre de los sujetos que ustedes tengan. ¿Ok?
So you're going to have 2 minutes, 2 minutos de nuevo, y luego las vamos a revisar juntos. Miss Delmi, si usted puede participar en el chat, estaría más que excelente. Okay, let's check the answers. What do you think about the number 2? Let's see, the number 2, Miss Anna. Which could be, I drive to work. In negative? Which could be, I drive to work. Miss Anna, Gisela? I drive. Ajá. In negative. En negativo. Ajá. Drive. Remember that you need don't drive to work. Recuerde que el don't va antes de el verbo principal, ¿verdad? So, I don't drive to work. So, that will be negative. Affirmative, I drive to work. Negative, I don't drive to work. Okay? Excellent, Miss Anna. Thank you. What about number 3? I guess Miss Delmi wrote it. It says, pilots don't fix planes. Excellent, Miss Delmi. That will be, pilots don't fix planes. Excellent. That will be, pilots don't fix planes. Excellent. Thank you, Miss Delmi. What about number 4? Carolina? Our teacher does homework in negative. Yes. Our teacher doesn't what? Doesn't do homework. Okay, so our teacher doesn't do homework. Excellent. Recuerden que el do también es un verbo. Lo utilizamos como auxiliar, pero también puede ser un verbo principal. En este caso, aquí utilizan does porque estamos utilizando tercera persona, ¿verdad? Pero este does es el verbo principal. Nuestra profesora o profesor hace tarea. Ahora cuando ya lo pasan en negativo, necesitamos el does, pero como auxiliar, ¿verdad? Y en este caso, not, que sería la forma negativa, y el verbo do, que ya sería el verbo principal, ¿verdad? En su forma base, porque ya hemos utilizado el doesn't acá, ¿verdad? Entonces, no se olviden de eso. Our teacher does homework, affirmative. Negative, our teacher doesn't do homework. Okay? Nice. Thank you, Caro. What about number 5, Miss Anna? I go to the gym in the morning. Negative. Which could be? Don't. Yes, I don't go, right? Go. To the gym on Sunday. Okay, that's excellent. Oh, Sunday. Okay, so I don't go to the gym on Sunday. Perfect. Thank you, Miss Anna. What about 6? We have class on Sunday. Miss Delmi, can you write it down, that one? We have class on Sunday. We don't, yes. We don't have class, right? On Sunday, yes. That's okay. So we don't have class on Sunday. Excellent. That's great, Caro. You teach biology, Miss Anna. In negative, you teach biology. Yes, Miss Anna?
You don't. Yes, you don't teach, right? Biology. That would be. So you don't teach biology. That's great. Excellent. What about this one? We have an exam on Saturday night. Again, we don't have an exam, right? On Saturday night, right? So, we don't have an exam on Saturday night. That will be that one, right? So don't forget these guys. He, she, and it. You're going to use what? Doesn't, right? Or does for interrogatives. And I can say I, we, you, and they. You're going to use don't, right? Or do for questions, right? Don't forget that one. No se olviden de esto. Con la tercera persona del singular, ustedes van a utilizar doesn't para negativo o does not, que es lo mismo. Y para interrogativos van a utilizar el auxiliar does. Cuando ustedes tengan oraciones afirmativas, recuerden, le van a agregar S, ES o cambiar la Y por I y agregar ES al verbo, ¿verdad? Cuando tengan tercera persona, que sería he, she or it. Cuando ustedes tengan oraciones afirmativas con I, we, you, they, no necesitan agregarle S, ni ES, hacer ese cambio. No, el verbo lo escriben en su forma base. ¿Ok? Para negativas van a utilizar don't or do not. Y para interrogativas el auxiliar do. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, espero que igual hayan estudiado la lista de verbos que les envié. Eso les va a servir mucho a ustedes. Una, para tener más vocabulario. Otra, para poder seguir practicando con oraciones, ¿verdad? Utilizando esos verbos que ustedes tienen en la lista. ¿Ok? So, I don't know if we have questions about this. No sé si tienen preguntas sobre el presente simple. ¿No? Oh, there you have them, Miss Delmi, thank you. ¿Tienen preguntas? No. Sigan practicando. Igual recuerden que esta semana es la primera evaluación del módulo 3. Así que después de la clase, ustedes van a encontrar la primera evaluación del módulo 3. La evaluación va a ser sobre las preposiciones del lugar que subimos estudiando la clase, bueno, unas 2 clases anteriores, ¿verdad? Entonces, vayan, estudien las preposiciones del lugar y de eso va a ser el primer examen. El segundo, para que ustedes vayan estudiando ya con tiempo, va a ser sobre el presente simple, este tema. Y también es la estructura gramatical, más que todo con la tercera persona, ¿verdad? Ahí pues es un poco difícil a veces colocar o utilizar la tercera persona, pero igual ahí tienen también los auxiliares y deben de estudiar mucho la estructura gramatical para que no se confundan en el examen, ¿verdad? Ok, si no tienen preguntas, vamos a comenzar con un tema nuevo. Let me share. ¿Quién es un modal verb? Y significa poder. Lo vamos a utilizar para habilidad. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Por ejemplo, si usted es buena nadando, pues yo puedo nadar muy bien. Si es buena dibujando, yo puedo dibujar muy bien, ¿verdad?
Entonces, para eso vamos a utilizar el can't. For ability. No necesita que se le agregue S en la tercera persona. No. Cuando ustedes tengan can, aunque tengan un sujeto de he, she or it, el verbo siempre lo van a colocar en su forma base después del can't. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Also, here you have the verb that comes after can. It's in the infinitive without to, right? En el caso de can't, como es un modal verb, usted no necesita colocar o escribir la preposición to. Solo va a colocar el verbo en su forma base. For example, I can speak Spanish. Look at this example. It is possible for me to speak Spanish. I have the ability to speak Spanish. ¿Qué estamos diciendo con este ejemplo? Primero vean la estructura. Tenemos el sujeto, can't, que es el modal verb, y speak, que sería nuestro verbo principal. I can speak. Si ustedes se fijan, acá no necesitamos agregarle to. I can't to speak. No, that is not correct. Solamente I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. Que diga yo puedo hablar español, ¿verdad? Es posible para él hablar español, es una habilidad que él tiene de hablar español porque pues él es extranjero y pues su idioma no es el español. Entonces él tiene esa habilidad de hablar español. Lo mismo les pasaría a ustedes, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Es su habilidad, el hecho de poder hablar inglés. Entonces, para eso vamos a utilizar el can't. Here you have another example. He can swim. Él puede nadar muy bien. En este caso, si se fijan acá tenemos tercera persona singular, can't, y luego el verbo. Si se fijan, el verbo está en su forma base. Y usted me dice, teacher, pero es presente. Ajá, es presente el tiempo verbal, pero como tenemos el modal verb can't, acá no le vamos a agregar ese al verbo. No, ni porque es tercera persona. Entonces el verbo lo escribimos en su forma base. So, he can swim well. We can see our neighbor in the garden. That would be another example. They can play the guitar. Oh, that is an ability, a very good one, right? They can play the guitar. Ellos pueden tocar la guitarra. Una buena habilidad, ¿verdad? King grammar structure. If you want an affirmative sentence first, subject, then the auxiliary can't, or in this case, the modal verb can't, plus the verb, plus the complement. For example, I can play tennis very well. Para realizar o escribir una oración afirmativa utilizando can't, primero el sujeto, luego el modal verb can't, el verbo principal en su forma base y el complemento. I can play tennis very well. Yo puedo jugar tenis muy bien. Or, she can play the piano. Ella puede tocar, en este caso no es jugar, puede tocar el piano, ¿verdad? En el caso de instrumentos musicales, cuando tengan plate, no sería jugar, sino que tocar un instrumento. Play the piano, play the guitar, play the violin, ¿verdad? So she can do that. We can drive a car. También el poder manejar un carro es una habilidad, ¿verdad? Entonces, we can drive a car. Negative. Subject first, right? The auxiliary can't plus not plus the verb plus the complement. For example,
I can't play tennis very well. En el caso de las negativas, primero vamos a tener el sujeto, el auxiliar can, en este caso, y luego del can vamos a tener la palabra negativa not. Luego el verbo en su forma base y el complemento. Ustedes también lo pueden hacer de la forma abreviada, que sería can't. So I can't play tennis very well. Yo no puedo jugar tenis muy bien. Play the piano. Ella no puede tocar el piano. Entonces, en el caso de la negativa, vamos a utilizar can't. You have can, afirmativa, can't, con T al final, ¿verdad? Can't sería la forma negativa, ¿verdad? De cosas que ustedes no pueden realizar, no tienen la habilidad de hacer. For example, in my case, I can't swim. Yo no puedo nadar. Es una habilidad que no tengo. Entonces, en ese caso, voy a utilizar la negativa. We can't drive a car. Nosotros no podemos manejar un carro. Entonces, por eso vamos a utilizar la forma negativa. Negative. Also, we can have yes, no questions using can't. First of all, you're going to use can't, the auxiliary, then the subject. So you're going to switch the position of the subject in can't, okay? Then you're going to have the verb plus the complement and the question mark at the end. Recuerden que en las preguntas en inglés solo utilizan un signo de interrogación al final. Okay, so auxiliary, can, subject, verb, complement, and question mark. For example, you can say, can you play the piano? Si ven acá tenemos can't al inicio, luego el sujeto, verbo, su forma base, complemento y signo de interrogación. Como esta es una pregunta de sí y no, ¿verdad? Vamos a responder de forma corta. Si es afirmativa, you can say, yes, I can't. Si es negativa, no, I can't. En este caso, como es una pregunta de sí, no, usted no necesita agregar información extra. Pero, si en algún momento se lo piden o usted quiere, ¿verdad? Puede hacerlo en la negativa. Por ejemplo, can you play the piano? No, I can't, but I can play the guitar, for example. No puedo tocar el piano, pero sí puedo tocar la guitarra. Si usted quiere agregar información extra y si no, pues lo deja de esa forma. Also, can she play the piano? Yes, she can, or no, she can't. Lo mismo pasa con las interrogativas, usted igual, aunque sea tercera persona, no necesita agregarle ese al verbo. Entonces, can she play the piano? Yes, she can't, or no, she can't. ¿Ok? También pueden tener ustedes preguntas con WH verb. En este caso, what can you do? Esto es una pregunta en general, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? Entonces, usted puede comenzar, I can play the piano very well, I can play soccer very well, I can swim, I can drive, I can ride a horse, and all the things that you can do, okay? All the abilities that you have. En este caso, como una pregunta abierta, ¿qué puedes hacer? Entonces usted dice, yo puedo tocar el piano, puedo manejar, puedo nadar, puedo dibujar muy bien, etcétera, ¿verdad? Todas las habilidades que usted tenga. Entonces, este tipo de preguntas siempre se contestan de forma completa. ¿Ok? So, what can you do?
I can play the piano very well, or I can swim very well, or I can drive a car, etc. Right? Entonces, para eso vamos a utilizar el modal verb can't para hablar de habilidades, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Carolina, Miss Ana, Miss Delmy, ¿tienen preguntas sobre el can't? ¿O están listas para el primer ejercicio? Questions? Carolina? No. Okay, Miss Anna, that's great. Oh, there you have the list of verbs. Creería que pudieron descargar la lista de verbos, ¿verdad, Miss Ana? ¿Pudo ver la lista que les envié en WhatsApp? Ah, ok. Entonces aquí están. Mira, Carolina, Miss Daisy. Estudien, aquí tienen, por el momento solo van a estudiar el infinitivo y lo que significa en español, ¿verdad? El pasado simple y pasado participio aún no, porque no hemos estudiado esos tiempos todavía. Entonces, solo el infinitivo y su forma en español, ¿verdad? Igual, aquí tienen los verbos, o sea, awake, buy, bleed, blow, break, etc. Right? There you have get, high, hit. Aquí tienen muchos verbos que les van a servir a ustedes para poder formar oraciones. Okay? So, let's do the first exercise about this. Here you have like a little review about can't, subject, can, and the verb. In this case, this is an affirmative one. I can cook, she can cook, they can cook, right? The negative form, I can't cook, she can't cook, we can't cook, right? Just no questions. Can you cook? Or she can cook? Or can we cook? Right? The answer, if it is affirmative, yes, I can't. Or no, I can't. Right? So, let's do this. Fill in the blanks below to complete the sentences. Use the word in the correct above boxes. You're going to read those sentences and you're going to write can't or can't, the negative form. It depends on the sentence or question that you have there. Let's do the first one. It says, I go to work today because I'm sick. Yo estoy enfermo hoy, por lo tanto, no puedo ir al trabajo. So, that would be negative. I can't go to work today because I'm sick. Yo no puedo ir al trabajo hoy porque estoy enfermo. Entonces, esto es lo que van a hacer. For example, in the number 2, vean, es una pregunta de sí, no. Comenzamos con can your uncle speak Spanish? ¿Puede tu tío hablar español? Yes, he can. Right? So, can your uncle speak Spanish? Yes, he can't. Right? So, esto es lo que van a hacer. Completen las oraciones utilizando can't, la negativa, o can't. ¿Ok? So, you're going to have 4 minutes. 4 minutos para que trabajen en ellas y luego las vamos a revisar. ¿Ok? So, work on them. Okay, let's check the answers. What do you think about the number 3? Carolina, no, my friend drive, but he ride a bicycle. Which could be the answer? Can't, yes. My friend can't drive, but he can, yes, can ride a bicycle. Excellent. That would be perfect. Thank you, Carolina. What about number 4? Miss Anna? Okay, let's see. We count.
We can, yes, that's good. We can't, right, go to the beach today because it's raining. No podemos ir a la playa porque está lloviendo. Excellent. That will be can't. Negative, right? Okay, let's see. Have it, right? And let's see. What about the number 5, Carolina? Which will be? Can, yes. Can they come with us to the store? No, they can't. That is negative, right? So, can they come with us to the store? No, they can't. Excellent. Aquí tenemos una interrogativa y luego una negativa. Perfect. Can, can play the piano. She knows how to play it. Perfect. Excellent. Let's see 7. I already finished my work, so I go home now. Can or can't? What do you think? Carolina, can or can't? Can, yes, right? That would be. I already finished my work, so I can go home now. Excellent. Very good. What about 8? Miss Anna, excuse me, where I buy bus ticket? That's a question, right? So, excuse me, where can, yes. Where can I buy a bus ticket? Excellent. That will be the answer. Nice. What about 9? It says, you help me with my homework. That is the question, right? So, can you help me with my homework? You can answer yes, I can't, or no, I can't, right? What about 10? Penguins fly, but they swim very well. What do you think about that one, Miss Anna? Penguins fly? ¿Cree usted que los pingüinos pueden volar? No. No, right? So that is negative. So can't fly. Penguins can't fly, but they, pero ¿podrán nadar, Miss Ana? Can. Yes, muy bien. Can swim very well. No pueden volar, pero pueden nadar muy bien. Right? Excellent. 11. I'm sorry, but I believe what he said. He's not telling the truth. Can or can't? Carolina, which would be can or can't? Can't. Yes, that is negative, right? So I'm sorry, but I can't believe what he said. He's not telling the truth. Okay, excellent. 12. Henry, meet us tomorrow at 3 o'clock. We'll meet him in the library. Can, yes. Henry can meet us tomorrow at 3 o'clock. We'll meet him in the library. Excellent. Very good. Let's see. 13. My little brother till the time. Now he knows what time to watch TV. So which could be this one? My little brother can't or can't? What do you think about that? Now he knows what time to watch TV. He can do it, right? So, my little brother
can tell the time now. He knows what time to watch TV. Excellent. That we can't, the affirmative one. 14. There you have a question. So, can you see the verb? No. I can't. Where is it? So, can you see the verb? No, I can't. Where is it? Right? And the last one is Anna. Do you think you find your way home? Can. Excellent. So, do you think you can find your way home? Right? Excellent. Right? Recuerden, pueden ser can't or cannot. Aunque la mayoría de veces, ¿verdad? Las personas utilizan can't. Es un poco más fácil y la forma corta, ¿verdad? De utilizarlo. Entonces recuerden, can't es para habilidad, cosas que ustedes pueden hacer, y el can't o cannot sería para las cosas que ustedes no pueden hacer o no son buenos, ¿verdad? Haciéndolo. For example, Miss Anna, what can't you do? ¿Cuáles pueden ser las cosas que usted no puede hacer, Miss Anna? Can you drive a car, for example? Which would be? Tocar algún instrumento, quizás. Ajá, tocar algún instrumento musical. Entonces usted puede decir, I can't play any instrument. Right? That would be, yo no puedo tocar ningún instrumento. That would be one. In my case, I can't swim. Yo no puedo nadar. Eso es una habilidad que yo no tengo, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a utilizar la forma negativa. Pero si yo le pregunto, Miss Anna, what can you do? ¿Qué puede hacer, Miss Anna? ¿Cómo contestaría? What can you do? Bailar, jugar. Bailar, jugar, ¿verdad? Entonces usted puede decir, I can dance very well. Yo puedo bailar muy bien. Or I can play soccer very well. You're very good at it, right? Entonces en este caso usted puede mencionar todas las habilidades o las cosas que usted puede hacer, ¿ok? Entonces vamos a seguir practicando más ejercicios y también un speaking activity del can't la próxima clase, ¿verdad? Igual, recuerden estudiar de las preposiciones del lugar, que de eso vamos a realizar el examen. Igual, si usted tiene preguntas, dudas, puede escribirme ahí a WhatsApp y con gusto yo les voy a ayudar, ¿verdad? Y no se olviden también de aprenderse esa lista de verbos, que es muy importante que usted la conozca cómo se dicen las acciones, en este caso los verbos, ¿verdad? En inglés, y qué significan, para que ustedes puedan realizar oraciones, ejercicios, puedan hablar, ¿verdad? Y también para la segunda evaluación, que va a ser sobre el presente simple, así que estudie, acuérdese de la tercera persona, cómo es el cambio, cómo se le agrega S, etcétera, ¿verdad? Y también de las negativas y también de las interrogativas, ¿verdad? Así que, igual, si ustedes tienen preguntas, dudas, no duden en escribirme, yo con gusto los voy a ayudar. Después de la clase o tal vez por la tarde, van a encontrar la primera evaluación del módulo 3 en el sitio, ¿verdad? Ahí van a poder realizar igual la evaluación. No sé si tienen preguntas, Miss Ana o Carolina. Miss Delmi, ¿tienen preguntas o todo está bien? ¿No hay preguntas? Okay, that's great. So if you don't have questions, let's finish the class right now and we're going to continue the next week. Okay, Miss Delmi, gracias. Bueno, chicas, cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Have a nice weekend. Take care a lot and bye-bye.
Sí. Bye. Bye bye. Bye bye, Carol. Take care.